கைஸ் லைவ் பார்க்கணும் மறக்காம ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று செக் பண்ணணும், அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே பப்ளிக். ஓகே பப்ளிக். எஸ்பி வாங்க ப்ரோ, ஆத்தர் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் கமிங் டு த லைவ். வாங்க வாங்க வாங்க. கடவுளே, இந்த லைவாவது எப்படியாவது புஷ் ஆகணும் ஷார்ட்ஸில். Good evening, one and all. I'm Adam Gilchrist, and with me for this exciting contest is Ali Mitchell. It's great to be here for this match. I'm sure we'll be treated to a spectacular contest. Thanks, Ali. We're to go down to the middle now. The captains are ready for the toss. Interesting decision. The pitch really looks like there'll be something early for the bowlers, but the captain's asking the openers to get the pads on. டார்கெட் செட் பண்ணுங்க. எவ்வளோ ரன் போகலாம்? 200 இல்லை ஒரு 250 அதிகமாக ஆசைப்படுறோம். Okay, everything looks set to get this match underway. The new ball will get some movement, and the openers are going to have to be wary of that. Oh, swings and misses on the first ball. There's an almost tangible fervour throughout the crowd at the moment. Slapped away through cover point, given a bit of width, and it was punished. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. How will he reply? Well, now that could be out of the ground. That's a tremendous shot, just sailed away. That was a really well-timed shot off the back foot. Saw it early and it was dispatched with ease. கமெண்ட் கைஸ், யாராச்சும் ஷார்ட் லைவ் பார்த்துருக்கீங்கன்னா அப்படியே ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. நம்ம கிட்ட 2 டிவைஸ் இருக்கு, ஸோ பிரச்சனையே இல்லை. எல்லா டிவைஸ்லையும் சாட்டு பார்ப்போம். எல்லா லைவ்லையும் சாட்டு பார்ப்போம். தப்பு பண்ணிட்டேன். It's evident and ever so audible that the crowd is at near bursting point at today's play. நான் பண்ற பெரிய தப்பே அதான்டா. தெரியாம ரன் ஓடிடுறோம் ப்ரோ. Wow, that's missed a lot. Short size தப்பு. SP this game have hard mode. It's so clear that all these spectators here today completely enthralled and energized. Judging by that noise anyway. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிரிக்கெட்ல கேம்னு ஒன்று ஆடுறேன். Track. Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front controllerல ட்ரை பண்றேன். கீபோர்ட் ஓட இல்ல. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Square drive lofted over cover for a maximum. What a shot that was. Open the face on impact, combined with a really clean strike. இதே மாதிரி நீ சிஎஸ்கே அடிச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். The Super Kings 24 for none. End of the first and an exceptional start. Some big shots early on. Can build some momentum easily off that over. Nearly gets the edge. Jensen with a great delivery there. Hard size தப்பு. அப்ப டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்றோம்.
too good. That is huge. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over Come the on, top, guys. and it just keeps CSK going. fans யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. என்னடா எப்படி போட்டாலும் This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short. You're going to get punished on this pitch. Great shot. At least one on offer. Can't get that outside the ring field. இருங்க. உனக்கு என்ன பிரச்சனை? எனக்கு உன்னோட பிரச்சனையை என்கிட்ட சொல்லடா. யூடியூபே ஏன்டா புஷ் பண்ண மாட்டேற? உனக்கு நான் என்னடா பாவம் பண்ணேன்? நான் கேட்குறேன். நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்? பாவம் பண்ணிட்டா? பாவம் பண்ணிட்டு அதான் என்ன பாவம் பண்ணேன்னு கேட்குறேன். What a superb delivery. Too good. Just didn't know where it was going and knocked him over. இந்த இடத்துல நான் அடிச்சதே முதல் தப்பு. And with that wicket, we'll see a change up in the middle. Task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. கரெக்டா ஸ்டெம்புக்கு வைக்கிறான் ப்ரோ. It's going a long way. What a shot. What a speed. Out ஆயிட்டானே. மிடில் ஸ்டெப் பொளந்துச்சு. ரவீந்திரா ப்ரோ. ரவீந்திரா விக்கெட் ப்ரோ. இப்பவே நான் தப்பு ப்ரோ. அவனை வச்சு நான் மேட்சே முடிச்சிடலாம்னு நினைச்சேன். Roundabout off stump. That'll force a mistake. Oh my word, that is huge. சரி விடுங்க, பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. இன்னும் தல தோனிலாம் இருக்காரு. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. That's the over. The Super Kings are 42 for 1. Yes. Another massive over of power hitting. Today, run rate did dip a bit though, although I don't think they'll complain much about this start. How will the bowler respond? Onto the front foot, super shot, should be 4. That really wasn't a great delivery. யார் பேட்டிங் யார் பவுலிங்னு கேக்குறீங்களா? Dispatched with a plum. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஆளுங்கலாம் எடுப்பானுங்க. எடுத்தா பவுலிங் தான் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Onto that early, that could be 4. Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up 4. Well, the tension is extraordinary. The crowd are on the edge of their seats. What a shot. He hit that one hard. No need to run. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. Misses everything. A lovely delivery. Got it in short and surprised them. They'll be happy only one of those is allowed. On the drive and beats the fielder at point. That'll run away for 4. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well-timed, and 4 runs. Can he come back with a dot ball? That sounded good. That sounded really good. That's a maximum. It's gone 12 deep into the crowd. Hit that one on the up. A fabulous மத்தியானம் ஒரு drive மேட்ச் for 6. போட்டிருப்போம் பாருங்க. காலையில மத்தியானம்ன்றேன் காலையில சரியான மேட்ச் ப்ரோ. அதுவும் That's the end of the over. எவ்வளோ ரன் இருக்கும்? Nothing the bowler can do. Other than watch the ball go all over the ground. Absolutely glorious start. Bowlers ஆனா need to ஓவர் start finding முடியல an ப்ரோ. answer ஓவர் soon நான் ஆல் before அவுட் this gets ஆயிட்டேன். out ஆனா of hand. 200 தாண்டி 300 Might look to கிட்ட go big போயிட்டேன். again here. 390 சம்திங் நினைக்கிறேன். Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. Well, enough leverage there. 390 இல்ல 290. Sorry. 290.
அவனுங்களும் திணறானுங்க ப்ரோ. Is that the sign they're trying to push அவனுங்க the run rate? 190 நம்ம தான் வந்தானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். Besides, short choice தப்பு. Goes for the drive, but it's a wild shot. Bro. There could be a couple if they hustle. Day. She. Catch இல்ல? Catch இல்லையா? இல்லைங்க திப்பாச்சா கீழே தெரியலையே. Power and precision in that shot. That's a stunning stop. That was going all the way ரன் ஓடி otherwise. இருக்கலாம், மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லைங்க தம்பி, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு. ஒட்டிக்கிச்சு போயிடுச்சு தம்பி. ஃபீல்டர் கைக்கே கொடுக்குறேனே. Sing back into the attack. ஃபீல்டிங் சேஞ்ச் பண்ணானுங்களா? இருக்கானா தூக்கம். Went for the drive, complete miss. சரியான பால் ப்ரோ. லைட்டாக அப்படி நவுத்தினானா முடிச்சுருப்பான் கதையை. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the back quicker than he thought. August game why no complete. அது எனக்கு ஸ்டோரி வள பார்க்கணும் ஈத்தன் போகிறானுங்க போகிறாங்கன்னா நான் அது விட்டேன். எனக்கு பிடிக்கல. அது கிராஃபிக்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. Two straight. It's just been helped on its way for a maximum. Fine shot there. Hit that so hard. Pressed forward. Come on guys. Got the body Like shape right and launched like and it. subscribe One for the பண்ணிட்டு பாருங்க. textbook. Oh, now then, that's high in the air. Batters should get a few here. Back-to-back boundaries. Can they make it 3 in a row and really put the bowler on the back foot? Huge. That has flown. அவ்வளோதான் ப்ரோ. 50 ஆஃப் சென்ச்சுரி. ஹாரி பாட்டர் மூவி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பார்க்கல ப்ரோ. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. அது ஹாரி பாட்டர் மூவி இருக்கிறது தெரிஞ்சு தான் நான் ஹாக்வர்ட்ஸ் எடுத்தேன். ஆனால் அது வந்து அந்தளவுக்கு இவ்வளோ இதுவாக இருக்கும்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. ஸ்டோரி ரொம்ப அப்படியே இழுக்கிறானுங்க. ஆனால் கிராஃபிக்ஸ் கேம்லாம் பயங்கரமான கேமெல்லாம் குறைய சொல்ல முடியாது. கேம்லாம் நல்ல கேம், கிராஃபிக்ஸு, டீட்டெயிலிங்கு. ரொம்ப ஒரு மாதிரி லேகாக போகுது ப்ரோ. வைடு. ஓகே 50 அவ்வளோதான். That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked. 5 ரன்ல 100 ரன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot at the front foot. No need to move. ஏன்னா அது ஈஸியில் Six last ball. How will the bowler reply? Chance to run 2. Nicely fielded out deep on the boundary. பயந்துட்டா ஒரு செகண்ட் கேட்ச் ஆகிடுமோ. தட்டி விடும். அவன் இந்த பக்கமே போடுறதுனால ஒன்றும் பண்ண முடியல. சரி இருங்க, தட்டியே விடும்.
You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. I'm waiting you gameplay deck standing. Deck standing லாம் bro என்னது பக்கம் வரும்னான்னு டவுட் தான் பாப்போம். இல்ல நம்ம Can't afford to go too நார்மல் full கேம்ல again. குழப்பலாம் Does help to போடுறாங்க. switch up your deliveries just to keep them guessing. Belts it away. Rashid with 4 more. Playing all their shots in that over, a very expensive over. They've set the ground on fire and entertained the crowd this power play. 2020 batting at its best. Interesting decision to change the bowling. Found the going tough earlier with the ball. A huge challenge with how well these two are scoring. Great shot, just square of backward point. No one to stop it. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Oh, that's beautifully struck. Right out of the guts end all the way. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. Follows up the first 6 with an even better strike. Impressive hitting display at the moment. Consecutive 6s. Bowler needs to hit the mark. That's going a long way. What a shot. Hat-trick 6. Why not one time come confirm play? Okay, try பண்றேன் bro. இதே தெரியும் இன்னும் எத்தனை கேம் பெண்டிங்ல இருக்குன்னு. நம்ம எடுத்த சீரிஸ்ல இன்னும் நிறைய கேம் பெண்டிங்ல இருக்கு. அதெல்லாம் முடிச்சாதான் bro வர முடியும். டிஃபென்ஸ் வச்சா நல்ல வேலை ஸ்டெம்புக்கு வர பால் ப்ரோ அவன் போட்டது. ப்ளூ வந்தாலே டிஃபென்ஸ் பண்ணிடும். Oh my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. Just a little bit of room given and the power was immense. That's flown over the boundary. End of a huge over. 28 off it. The Super Kings are 137 for 1. Well, the captain's made every effort to try and curb this onslaught, but the batters have had answers for every question so far. Oh boy, that is so close to leg. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. ஆர்டி கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. ஆர்டி கொடுக்க கூடாது. ரெட்டுக்கு தான் ஆர்டி. எல்லாம் டாட்டா போதே 4 பால் டாட்டு 6 வைப்போம். Oh, whack! Pick the bones out of that. It's gone for a maximum. Jumped all over the slower ball, only gave them more time to see it and make sure of it. You can just feel the sheer excitement around the ground right now. Rashid, stand and deliver. Holds the pose as the ball goes straight over the bowler. 6 more. அவ்வளவுதான். இன்னொருத்தவனும் 50. ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு போயிருக்கு. Maxwell back in the bowl here. Maxwell on top. Improve their figures. A wicket would do nicely. Oh my, that's just flown off the middle. இதோட பால் அங்க போயிடுச்சு. இங்க எடுக்கறான் பால். That was seen so early. The timing was brilliant and that is stayed hit. Fantastic. And the spectators here at the moment, they're absolutely captivated by what they're watching. Crack! Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6.
The shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. 2 boundaries and 2 balls. Great shot. Rode the ball up with him and cuts through point. Well, that's textbook perfect. A lovely drive through the covers. No need for the fielders to chase that one. Wait. Power and precision in that shot. அவ்வளோதான் guys, century. This type of WW try one time with the friends. அது கஷ்டமா, நானே ட்ரை பண்ணுவேன்னு அது டவுட் தான். ஏன்னா அது சப்போர்ட் ஆகாது நம்மளுக்கு. இவன் சப்போர்ட் ஆனதே பெரிய விஷயம். Got down and rolled the wrist beautifully. That's a boundary save for sure. ஓடி இருக்கலாம். நான் மறந்து பார்த்துன்னு இருக்கேன் அவனுக்கு பிடிக்கிறத. That's the over. The Super Kings, 176 for 1. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. Stoinis, the pace bowler, coming into the attack. Winds up but misses. Looks like very going to waste around, bro. Onto the front foot, super shot, should be 4. Hey, என்னடா பின்னாடி ஓடி வரீங்க? ஃபீல்டர். எகிரி புடிடானா. Punches it away to the boundary. ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஃப்ரீயா இருந்தா precision ட்ரை பண்ணலாம். Too good. That is huge. All the way, got it right out of the middle. And the spectators are absolutely brimming with anticipation. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Oh, awkward, but well played in the end. போட பார்த்தான் bro. Wow, that's missed the loss. பார்த்தான் கவனிக்கல. And that's the end of the innings. Punjab have been set a target of 187 runs. I reckon this is a respectable total. If the bowlers can get firing and get some early wickets, this will be a difficult chase. Hey. T20 da. Bro, 10 overs தான் bro வந்திருக்கே. Hey. Here we go. Coming in for the first ball. Bro. 10 overs தான் வந்திருக்கே. Nicely played. Runs one. Overstepped. An easy way to get the scoring started. An effort ball and called for the front.
அப்பயே நம்ம தானடா வின்னு. That's all from us in the commentary box. It's been an amazing match. Super Hope to Kings see you won again by soon. 50 runs. T20 தானடா கொடுத்தேன். அப்புறம் கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகிடுச்சு, அப்படியே சின்னதாக போட்டு முடிச்சிடலாம் தான் வந்தேன். அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிச்சு. நான் 10-20 வரேன்னு நினச்சேன். 1/2 மணி நேரம் கூட வராடாடி. சரி ப்ரோ, நான் என் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஆத்தர் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் கமிங்.